Welcome to Infinity Ahzee channel. Infinity Ahzee, a sign of dignity, taking action to develop the students. It's time to move up, get smart, learn English, get a lifestyle. আজকে আমরা ব্যাড সাইট রিপোর্ট লেখার নিয়ম শিখব। ব্যাড সাইট রিপোর্ট লেখার নিয়ম। প্রথমে শিরোনাম হিসেবে লিখব এ রিপোর্ট অন বিষয়টি প্রশ্নে দেওয়া থাকবে, সেখান থেকে দেখে লিখব। এরপর নাম, স্টাফ রিপোর্টার, দ্য ডেইলি স্টার। উল্লেখ্য, দ্য ডেইলি স্টার একটি পত্রিকার নাম। এখানে প্রশ্নে যে পত্রিকার নামটা দেওয়া থাকবে সেটা আমরা লিখব। এরপর তারিখ। এরপর বর্ণনা, ডেসক্রিপশন। দ্য ট্র্যাজিক ইনভার্টেড কমার ভিতরে বিষয় প্রোগ্রাম, বিষয়টি প্রশ্ন থেকে নেওয়া হবে। অ্যাট ছোট স্থান ইন দ্য ডিস্ট্রিক্ট অফ, জেলার নাম। হ্যাড হ্যাপেন ইন দ্য লাস্ট ফিউ ডেজ। Nowadays, it is increasing. For this, the situation is getting worsened day by day. কোনো দুর্ঘটনায় আহত বা মৃত্যু বোঝালে ইট হ্যাজ ক্লেইমড সাম অফ দ্য পিপল অ্যান্ড অ্যাটাকড আ লট। দ্য ইনজুর্ড পার্সন ওয়াজ টেকেন টু হসপিটাল। এই বাক্য দুটো লিখবো, তা না হলে বাক্য দুটো বাদ দিয়ে লিখবো। এরপর at present the affected people are seeking the attention of the concerned authorities for the improvement. Sources said few NGOs, few PDBs, few hosts, local people, local gov are working, but that's not enough. They added that much need to be done for these impoverished workers, and it's not possible to improve their living standard without the support from the government. Note: few NGOs, few PDBs, few hosts,
লোকাল পিপুল, লোকাল গভর্নমেন্ট, এদের যে কোনো একটি নিচে ঘটনা অনুসারে লিখব। ফিউ এনজিওস, কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ হলে। ফিউ পিডিবিস, বিদ্যুৎ সংক্রান্ত হলে। ফিউ হোস্ট, স্বাস্থ্য বা রোগ সংক্রান্ত হলে। লোকাল পিপুল, যে কোনো দুর্ঘটনা হলে অথবা বুঝতে না পারলে। লোকাল গভর্নমেন্ট, দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি হলে বা সংস্কারমূলক কাজ হলে। Thank you so much for joining us. Have a good time. Good luck.